Good morning, students. So, in my last class, I have stopped. Which topic? Habits of animals. I've been explaining about the food habits. So, according to the food habits or based on the food habits, the animals have been classified into herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals, coprozoic animals, detrivorous animals, sanguivorous animals, cannibals, saprozoic animals, and frugivorous animals. Okay. Now, herbivorous animals you already know. Grass eating animals are called herbivorous animals. Carnivorous animals are those animals that feed on the flesh of other animals. Omnivorous animals are those animals which eat both plants and animals. So these three already you have studied in your school days. Now about the coprozoic animals, what have I explained? That the animals that feed on the fecal matter. What do you mean by fecal matter? Fecal matter means waste product. So animals that feed on the waste products, they are called coprozoic animals. I have also given you the example of coprozoic animals. It is the pig. Even rabbit also. Even rabbit is a coprozoic animals. The next comes detrivorous animals. So what do you mean by detrivorous animals? Detrivorous animals are those animals, or these are the organisms that feed on the organic matter of plants and animals. So when the plants and animals they die, they become rotten, and detrivores they eat those rotten plant and animal matter. So they eat what? The organic part of the plants and animal matter. The next comes sanguivorous animals. So detrivorous example is earthworms. So earthworms is detrivorous animals. The next is sanguivorous animals. So sanguivorous animals are those animals that suck the blood of other animals. For example, leech, even mosquito. Mosquito bites and takes what? Blood. It sucks the blood. Similarly, leech also, it bites and sucks the blood of another animal. So leech, mosquito, they are called what? Sanguivorous animals. The next is cannibals. Now cannibals are those animals that feed on the same, means when, for example, say when a frog eats another frog, so frog is called what? Cannibal, because it eats its fellow member. So when the animals eat or feed on its fellow member, then they are called what? Cannibals. The next is saprozoic animals. Saprozoic animals, these are also the animals that feed on the dead remains of the plants and animals. And the last is frugivorous animals. Frugivorous animals are those animals that eat the fruits. So fruit eating animals are called frugivorous animals. Okay? So food habitor উপৰতে depend কৰি animals হওক herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals, coprozoic animals, detrivorous animals, then sanguivorous animals, cannibals, saprozoic আৰু frugivorous animalsত ভাগ কৰা হৈছে. Herbivorous animals কোনকেইটা? যিবিলাক ঘাঁহ খায়. Carnivorous animals কোনকেইটা? যিবিলাক মাংস খায়. Omnivorous animals কোনকেইটা? যিবিলাক পাত চাতো খায়, ঘাঁহও খায়,
এইফালে মাংসও খায় কপ্ৰজয়িক এনিমেলছ কোনকিটা কোৱা হয় যিবিলাক নিজৰ ওয়েষ্ট প্ৰডাক্টটো খায় বা বেলেগৰ ওয়েষ্ট প্ৰডাক্ট খায় সেইবিলাকক কপ্ৰজয়িক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয় সো এক্সাম্পল কপ্ৰজয়িক এনিমেল পিগ ৰেবিট কপ্ৰজয়িক এনিমেলছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ডেট্ৰিভোৰাছ এনিমেলছ কোনকিটা যিবিলাক অৰ্গেনিজমছ organic remains of plants আৰু animals so plants আৰু animals যেতিয়া মৰি যায় গেলি যায় সেইবিলাকৰ ওপৰতে কিছু organisms act কৰে আৰু সেইবিলাকে কি কৰে সেই dead bodiesৰ পৰা কি কৰে খাদ্য বস্তু উলাই খায় সেইবিলাকক detrivorous animals বুলি কোৱা হয় এতিয়া next is sanguivorous animals so sanguivorous animals কোনকিটা animals যিবিলাক তেজ খায় তেজ খোৱা এনিমেলছক sanguivorous animals বুলি কোৱা হয় যেনে মস্কিটো মহ লিচ জোক so they are called sanguivorous animals the next is cannibals so cannibals কোনকিটা কোৱা হয় যিবিলাক নিজৰ মেম্বাৰক খায় যেনে এটা ভেকুলী আন এটা ভেকুলীক যদি খায় সো হে ভেকুলীক ক্যানিবেল বুলি কোৱা হয় এটা মানুহ যদি আন এটা মানুহ খায় এনেকুৱাওটো ঘটনা হৈছে এটা মানুহ আন এটা মানুহ খাইছে সো তেনে ধৰণৰ প্ৰাণী কি বুলি কোৱা হয় ক্যানিবেলছ বুলি কোৱা হয় saprozoic animals কোনকিটা যিবিলাক animals or organisms এই একেটাই dead bodies of plants আৰু animalsৰ ওপৰতে খায় সেইবিলাকক saprozoic animals বুলি কোৱা হয় আৰু frugivorous animals কোনকিটা যিবিলাক ফল খায় fruits খায় সেইবিলাকক frugivorous animals বুলি কোৱা হয় okay এতিয়া now depending upon the body temperature animals have been classified into homeotherms or endotherms আৰু poikilotherms or ectotherms okay now what are homeothermic animals homeothermic animals are those animals that can stabilize their own body temperature okay so they are called warm-blooded animals and what they can do they can keep their temperature stable in spite of outside changing temperature for example say today is very hot okay so today is a very hot day say the temperature of today is 40 degrees Celsius so in spite of 40 degrees Celsius we are still maintaining our normal body temperature is it clear so we are homeotherms we are homeothermic animals which is also called what endotherms okay now homeothermic animals are also called warm-blooded animals they are called warm-blooded animals and they keep their body temperature stable in spite of the outside changing temperature okay the next is poikilotherms which is also called ectotherms now poikilotherms these are those animals which cannot keep their body temperature stable so when the environment temperature becomes it changes along with the change of the environmental temperature they also change their body temperature so poikilothermic animals they change their body temperature with the changing temperature of outside or changing temperature of the environment poikilotherms are called cold-blooded animals okay and homeotherms are called warm-blooded animals example of homeotherms we man we are homeothermic animals okay let me give you more examples birds mammals they all are what homeothermic animals they are warm-blooded animals birds mammals they are what all warm-blooded animals
Okay, but poikilothermic animals, they are what? They are cold-blooded animals. So like fish, amphibians, reptiles, they are all poikilothermic animals. Okay? Now, body temperature ওপৰতে বেছ কৰি এনিমেলছক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে হোমিওথাৰ্মছ, আন এটা হৈছে পয়কিলোথাৰ্মছ। হোমিওথাৰ্মছ এনিমেলছ কোনকেইটা? যিবিলাক এনিমেলছ নিজৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ ফিক্স কৰি ৰাখে বা ষ্টেবল কৰি ৰাখে, সেইবিলাকক হোমিওথাৰ্মছ বুলি কোৱা হয়। বাহিৰৰ ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিলেও তথাপিও হোমিওথাৰ্মছৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ ফিক্সড হৈ থাকে। আৰু যদি বডি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় কি বুজায়? ফিভাৰ, জ্বৰ হৈছে সেইটো বুলি ধৰা হয়। অ'কে, চ' হোমিওথাৰ্মছ কোনকেইটা এনিমেলছ? যিবিলাকৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ ষ্টেবল হৈ থাকে, ফিক্স হৈ থাকে, চেঞ্জ নহয়। বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকে, কিন্তু হোমিওথাৰ্মছৰ এই বাহিৰৰ চেঞ্জ টেম্পাৰেচাৰৰ লগতে নিজৰ টেম্পাৰেচাৰটো কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰে, ফিক্স হৈ থাকে। কিন্তু পয়কিলোথাৰ্মছ কোনকেইটা এনিমেলছ? যিবিলাক এনিমেলছ নিজৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো চেঞ্জ কৰি থাকে, বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰৰ লগতে মিলাই চলে। বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি বেছি হয় তেতিয়া পয়কিলোথাৰ্মছে কি কৰে? নিজৰ বডি টেম্পাৰেচাৰো বঢ়াই দিয়ে। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? চ' হোমিওথাৰ্মছৰ আন এটা নাম কি? ৱাৰ্ম ব্লাডেড এনিমেলছ। আৰু পয়কিলোথাৰ্মছৰ আন এটা নাম কি? কোল্ড ব্লাডেড এনিমেলছ। হোমিওথাৰ্মছ যেনে বাৰ্ডছ, মেমলছ, সেইবিলাকক হোমিওথাৰ্মছ বুলি কোৱা হয়। আৰু পয়কিলোথাৰ্মছ কোনকেইটা? ফিছ, তাৰপৰা এম্ফিবিয়ানছ, ৰেপটাইলছ, সেইবিলাকক পয়কিলোথাৰ্মছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নাও ডিপেণ্ডিং upon the activity, whether they are active during the daytime or the night time, animals have been classified into nocturnal animals, crepuscular animals, diurnal animals, and vespertine animals. Okay, now what do you mean by the nocturnal animals? So nocturnal animals are those animals that are active during the night time. So nocturnal animals are those animals that are active during the night time. Okay, example, bat. So bat is a nocturnal animal. The next is what? Crepuscular animals. So what are crepuscular animals? Crepuscular animals are those animals that are active during the twilight, that is early morning. So animals that are very active in the early morning, say at 3 a.m., 4 a.m., they are called crepuscular animals. Example, rabbit. Nocturnal animals, these are the animals that are active during the night time. Crepuscular animals, these are the animals that are active during the early morning hours. Example, rabbit. Then diurnal animals. What are diurnal animals? Diurnal animals, these are the animals that are active during the daytime. Okay, so diurnal animals active during the daytime. And the diurnal animals, for example, say house sparrow. House sparrow is diurnal animal, and this animal is very active during the daytime. But during the night time, they cannot see properly. So they become inactive. Vespertine animals, these are the animals that are active during the dusk time. Now, what do you mean by dusk time? Dusk time, it is the time between the afternoon and evening, or rather I will say between evening and night. So the time between the evening and night, that is called what? That is called actually it is also called twilight. And during this
twilight period, the animals that are active, for example, bat. Okay, so bat is very active during the especially twilight period. Okay, and nocturnal animals, here bat will also come, then other animals like mole, animals that are active during the night time, example mole. Okay, so mole is also nocturnal animal. Okay, even owl also, owl is also a nocturnal animal. Now activity, depending upon activity, activityৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি দিনত না ৰাতি এনিমেলছ এক্টিভ হৈ থাকে, accordingly এনিমেলছক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেইবিলাক কি, এটা হৈছে নক্টাৰ্নেল এনিমেল, ক্ৰেপাস্কুলাৰ এনিমেল, ডাৰ্নেল এনিমেল আৰু ভেস্পাৰ্টিন এনিমেল. What is nocturnal animal? Nocturnal animals, these are the animals যিবিলাক animals ৰাতি এক্টিভ হৈ থাকে, সেইবিলাকক নক্টাৰ্নেল এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়. যেনে চিকা, আউল, ফেঁচা, সেইবিলাকক নক্টাৰ্নেল এনিমেলছ বুলি কোৱা হয়. অ'কে, ক্ৰেপাস্কুলাৰ এনিমেলছ, যিবিলাক এনিমেলছ এক্টিভ হৈ থাকে বিশেষকৈ খুব ৰাতিপুৱাৰ ফালে, যেনে 3-4 বজাত ৰাতিপুৱা, সেইটো টাইমত যিবিলাক এনিমেলছ এক্টিভ হৈ থাকে সেইবিলাকক ক্ৰেপাস্কুলাৰ এনিমেল বুলি কোৱা হয়. এক্সাম্পল ৰেবিট. চ' ৰেবিট ইজ এক্টিভ ডিউৰিং দ্য আৰ্লি মৰ্নিং. নেক্সট কাম ডাৰ্নেল. ডাৰ্নেল এনিমেলছ আৰ দ্য এনিমেলছ দ্যাট আৰ এক্টিভ ডিউৰিং দ্য ডে টাইম. অ'কে, চ' এক্সাম্পল হাউচ স্পেৰ, ঘৰচিৰিকা, হাউচ স্পেৰ. চ' হাউচ স্পেৰ যিটো ঘৰচিৰিকা, it is very active during the daytime. কিন্তু গধূলি হ'লেই সিহঁতে একো দেখা নাপায়, এটা ঠাইত চুপচাপ বহি থাকে. অ'কে, চ' দে আৰ ডাৰ্নেল এনিমেলছ. আৰু ভেস্পাৰ্টিন এনিমেলছ কোনকেইটা, যিবিলাক এনিমেলছ টুৱাইলাইটত এক্টিভ থাকে. এতিয়া টুৱাইলাইট মানে কি, এই যে গধূলি যিটো টাইম, গধূলি টাইমটোক টুৱাইলাইট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়. আৰু সেইটো পিৰিয়ডত কোনকেইটা এনিমেলছ এক্টিভ হৈ থাকে, যেনে বাদুলি, বেট. চ' বেট ইজ এক্টিভ ডিউৰিং দ্য টুৱাইলাইট পিৰিয়ড. চ' দে আৰ কল্ড what? Vespertine animals. Okay? Now the next comes, depending upon the nature of nitrogenous excretory products produced. So depending upon the nitrogenous waste products produced, what kind of nitrogenous waste the animals produce, depending upon that the animals have been classified into ammonotelic animals, ureotelic animals, uricotelic animals and aminotelic animals. What are ammonotelic animals? Animals that excrete ammonia as waste product. They are called ammonotelic animals. What are ureotelic animals? আচ্ছা, এক্সাম্পল অফ দি এমন'টেলিক এনিমেলছ যেনেকুৱা টেটপল, ভেকুলীৰ যিটো লালুকি বুলি কোৱা হয়, টেটপলছ. চ' ইভেন বনি ফিছেছ, দে আৰ এমন'টেলিক এনিমেলছ. The next comes ureotelic animals. So ureotelic animals are those animals that excrete urea as waste product. Okay, and ureotelic animal, a very important example is man. Man is a ureotelic animal. It excretes what? It excretes urea as the waste product. Okay, the next is uricotelic animals. So uricotelic animals are the animals that excrete uric acid as the waste product. Okay, example will be reptiles, birds, they are uricotelic animals. And aminotelic animals, these are the animals that excrete amino acid as the waste product. Okay, and example of the aminotelic animal is some mammals and mollusk. Mollusca animals, they are aminotelic animals. Okay, এতিয়া
কি ধৰণৰ নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰে সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি এনিমেলছক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু সেইবিলাক কি কি এটা হৈছে এমনোটেলিক এনিমেলছ ইউৰিটেলিক এনিমেলছ ইউৰিকোটেলিক এনিমেলছ এণ্ড এমিনোটেলিক এনিমেলছ ওকে এমনোটেলিক এনিমেলছ যিবিলাক এমনিয়া এক্সক্ৰিট কৰে ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ইউৰিওটেলিক এনিমেলছ যিবিলাক ইউৰিয়া এক্সক্ৰিট কৰে ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ইউৰিকোটেলিক এনিমেলছ যিবিলাক ইউৰিক এচিড এক্সক্ৰিট কৰে আৰু এমিনোটেলিক এনিমেলছ কোনকেইটা যিবিলাক এমাইনো এচিড এক্সক্ৰিট কৰে ওকে